Good morning, friends. Welcome back to Code and German. As today we are doing lesen and schreiben of ASY. So let's start. So this is the in halt of ASY lesen and schreiben, and the topic are on ich and du, zu Haus, kochen oder essen gehen, hübsch, fit und gesund, lernen und Beruf, Freizeit und Freitage, fahren und reisen, aus Zeitung und Busch. So these are the topic of lesen and schreiben of ASY. So first of all we do ich and du. So we start ich and du, I and you. Brief Freunde gesucht. And the letter is Veronika bekommt gern Brief aus aller Welt, deshalb hangt sie im Goethe-Institut eine Anzeige ans schwarze Brett. So first of all we write down the vocab. So aller Welt means all world. Bekommen means to get. Brief means letter. Hang means to hang. Sorry, should do. Eine Anzeige ans schwarze Brett. Anzeige means advertisement. Schwarze Brett, he means bulletin board. So let's start. This is the topic of the letter, and we have to write a reply letter. Veronica received the greeting from all the world, and then Veronica replied the letter. Brieffreunde oder Brieffreundin gesucht. Hallo. My name is Veronika Zeigler. Ich bin 19 Jahre alt und lebe in München. My name is Veronika. I am 19 years old and living in München. Ich liebe allein. Nein, das stimmt eigentlich nicht. I live alone. No, that is not true. Mein Hund Oscar wohnt mit mir in einem kleinen Apartment. My dog Oscar also live with me in a small apartment. Wir reisen gern und lieben das Meer. We love traveling or near the sea. Ich bin Fremdsprache-Korrespondentin und arbeite bei einer großen internationalen Firma. Außerdem jogge ich gern, spiele Volleyball und lerne gerade Klavier spielen. So the meaning of this line is I am working as a foreign language correspondent in large international firm. Furthermore, I like jogging. I like playing volleyball and piano playing. Möchtest du dein Deutsch üben? Do you like the Deutsch exercise? Then write me. Ich freue mich sehr über Brief aus aller Welt. I am very happy over received wait a minute. Receive greeting from all the world. Feeling Grüßen und bis bald, Veronica. So we have to write this. So let's start with schreiben Sie eine Steckbrief über Veronika. Vorsicht, sie spricht nicht über alle Punkte.
So what will he say? Write about the profile. Stack break means profile for this word. Write the profile about Veronica. Vorsicht means caution. Sie spricht nicht über alle Punkte. She is not describing about all the points. So first of all, Name Veronica Ziegler, and Alter means age. So what is the age of Veronica? 19 years old. 19 Zara. And the next point is Wohnort means place of living. Wohnort means place of living. München. Nationalitat. So he's not describing in the letter. Family stand. It's 19-year-old, so it's single. So in for the single person, we use ledig. Ledig means single in Deutsch. What is its beruf? Profession is correspondent. Hobby. So what is the hobby of Veronica? Jogge ich gern, spiele Volleyball und gerade Klavier spielen. Reisen, joggen, Volleyball, spielen und Klavier spielen. Klavier means piano. Haustiere means house pet. Ein Hund. Hund means a dog. And there is a second part. What will he say? Veronica hat zwei Antwortbrief bekommen. Lesen Sie den Steckbrief und schreiben Sie die Brief fertig. Veronica hat zwei Antwortbrief bekommen. Veronica get 2 letter. You have to read the letter and schreib. What is his Name, Herkunft, Wohnort, Alter, Familienstand, Beruf, Hobbys or Haustiere. And for second, and here for the second, what will mention? Name, Herkunft, Wohnort, Alter, Familienstand, Beruf, Hobby and Haustiere. So we have to write the letter. We just have to read that and fill those. What is his name? Luigi Brazili. Here comes place of origin Italian. Wohnort lese. Alter 21 Jahre. Single. Means leading. Beruf Student. Philosophy. Hobby Klavier spielen, surfen und lesen.
and Haustiere zwei Katzen. Rina Shawan, Frankreich, Wohnort Paris, Alter Age 26 Zara. Family son Freitag married or keine Kinder, there is no children. Beruf Lehrerin, Deutsch and Sport. Hobby Motorradfahren, Schwimmen or Jazz Music. Haustiere eine Papagei. Papagei is a parrot. So what will I say? Liebe Veronika, ich habe deine Anzeige in Goethe-Institut gelesen. Liebe Veronika, I read your advertisement in Goethe-Institut. Ich möchte dir gern schreiben und mein Deutsch üben. I would like you to write on the Deutsch exercise. So, mein Name ist Luigi Perselli. Ich komme aus Italien. Und ich wohne in lese. Ich bin 21 Jahre alt. Natürlich bin ich noch. I am single an der Universität in Lise studiere ich Philosophy. Meine Hobby sind Klavierspielen, SPIEL, SPIEL Klavierspielen, surfen und lesen. Ich habe sogar zwei Haustiere, zwei Katzen. Sie heißen means their name is Minaka und Minauk. Ich freue mich auf deine Antworten. I'm waiting for your reply. And for the second, liebe Veronica, it's a girl named Rane Schaben. So, proper material is same. Gern möchte ich dir Brief schreiben. Das ist eine gute Übung für mein Deutsch. Ich heiße Rene Schaben und komme aus Frankreich. Means he comes from France. Seit 3 Jahren lebe ich in Paris. From 3 years she's living in Paris. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin Freitag, I am married, aber ich habe noch keine Kinder. Ich bin Lehrerin. Ich bin Lehrerin für Deutsch und Sport. Ich liebe Motorradfahren.
schwimmer gun on here gun jazz music und ich habe ein ungewohnlich ich habe ein ungewöhnliches ungewöhnlich. The meaning of ungewöhnlich is unusual. I have an unusual pet Haustiere. Einen Paoge, eine Parrot. Er heißt Coco. His name is Coco. Ich freue mich auf deine Antwort. Viele Grüße. So these are the three letters. You have to just write down the first part with this three letter from Veronica. 1, 2, 3, and your today's homework is you just have to write down all these things. Means all these things means all these things, whether it's of 1 page, 2 page or 4 page. You just have to write. How many times you write, you will learn more and more vocab. This for the A1, this is just a simple vocab, and in ASY exam, the examiner asks you about your personal or forum, means personal opinion, and what's your, or he or she can ask a question, explain yourself, tell me about yourself. So you will say for XYZ, mein Name ist XYZ, ich bin 19 Jahre alt, ich lebe in Indien, ich lebe allein. Nein, das stimmt eigentlich nicht. Ich lebe mit meiner Family, or ich lebe in einem kleinen Apartment. Wir reisen gern und leben das Meer. And you have to write 4 to 5 points more. This is just enough for the A2 exam. So best ball, and you just write down your homework. Or if you do the homework, that's only for your own benefit. So best ball, see you soon.